Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampyr. Wir sind jetzt im Westendbezirk. Jetzt werden wir erstmal, bevor wir mit der Hauptquest fortfahren, möchte ich jetzt erstmal mit den ganzen NPCs hier aus der Region noch sprechen, die es hier gibt. Im Westendbezirk. Da müssten wir rein. Mit dem haben wir schon gesprochen. Mit dem Händler auch. Clarence ist unser bester Kumpel. Zumindest der von Dr. Reed. Was haben wir denn da? Das Flugblatt. Lasst euch nicht von ihnen täuschen, lasst euch nicht von ihnen kontrollieren. Sie sind unter uns. Sie gieren nach euren Seelen. Vampire gibt's wirklich. Verteidigt eure Gemeinde und so weiter und so fort. Wo ist denn die Rattenlady? Mit der Rattenlady wollte ich als erstes sprechen. Das ist so eine gut gekleidete Dame auf jeden Fall. Und die ist ja auf der Suche nach Ratten. Aber ich habe keinen Plan, wo die Alte ist. Gerade. Unbekannt. Da. Da ist sie. Die Rattenfrau. Rats. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Hat nicht mal alle Latten am Zaun, die Dame. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Die könnte ich wegschleppen, die Alte. Aber wäre wahrscheinlich auch nicht so prickelnd. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Die Rattenfrau. So, gibt es hier noch irgendwen, mit dem wir interagieren können?
Nebelbezirk. Ist abgeschlossen. Ach, warte mal, das ist doch die Villa von der Frau. Von unserer Freundin. Aber hier sind auch irgendwo zwei, das weiß ich auf jeden Fall, mit denen ich noch sprechen muss. Tempelgarten. Ich weiß, dass hier noch zwei NPCs rumspringen, mit denen ich mich unterhalten kann. Oder sogar muss. Ist nur die Frage, wo die sich aufhalten. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Okay. Aber ihr scheint es auch gut zu gehen. Stimmt, ich kann ja die Häuser nicht betreten als Vampir. Man kann als Vampir nur Häuser betreten, wenn man noch eingeladen wurde. Nordox. Achso, hier sind wieder Gegner. Dann sind wir schon wieder dran. Ach so, das ist ja, ich weiß, wo das ist. Hier sind wir schon ein paar Mal gewesen. Aber irgendwo muss noch jemand sein. Da sind noch jede Menge, die da sein müssen. Aber ich weiß, dass hier noch irgendwo einer rumgesprungen ist. Irgendein Typ läuft hier, muss hier eigentlich noch irgendwo sein. Stand nämlich auch unbekannt dran, als ich dem begegnet bin. Muss ich mich noch mal ein bisschen genauer umgucken.
and women. I have this thirst for blood. This is despicable. It's locked, all right. Ist ja schon wieder abgeschlossen. Wie soll es auch anders sein? Ich versuche immer noch den einen Typ zu finden. Ist halt doof. Gestern nicht mehr so viel Zeit gehabt bei dem anderen, bei dem letzten Video. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den einen Typen gefunden habe. Ist halt schon wieder ein Problem. Da war ich aber schon drin. Ich will den erstmal noch finden, bevor ich der Hauptquest nachgehe. Das ist der Händler, das ist die Adoptivtochter von Ashbury, unser Hausherr, die Mama. Die Rattenfrau. Unser Kollege. Da ist diese Venus. Muss ein bisschen umgucken. Irgendwo muss noch einer so rumstromern. Gut, eigentlich müssen noch mehr Leute irgendwo rumstromern. Wenn man sich die Liste anguckt, wer dann noch alles fehlt. Jetzt bestimmt zu der Kanalisation oder so, ja?
So, jetzt sind wir wieder hier. Vor dem Haus. Gut, dann scheint es wohl doch keinen zu geben. Dann weiß ich es nicht. Dann habe ich mich vielleicht vertan. Dann gehen wir erstmal der Hauptquest nach. Wir werden es schon finden. Die ganzen anderen Leute, die hier Unwesen treiben. Hoffe ich zumindest. Na, gehen wir erstmal der Hauptquest nach jetzt. Damit es hier was gibt. Women of all countries unite! Hauptsache, sie mussten irgendwelche paar Frauenaktivisten damit reinknallen. Ist ja auch realistisch. Damit alles politisch korrekt bleibt. Countries unite! Women's right to vote is only the Bla 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 bla. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns im Club erwartet. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Welcome to the Ascalon Club. There has been quite a battle here. Ja, hätten ja mal aufräumen können I'm für sure uns. the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ach, die werden nur noch Geld für andere Dinge haben. Ups. Wo gehe ich denn jetzt hin? Einfach mal durchgegangen. Drauf geschissen. Oh, ich bin im Westendbezirk. Hinterausgang. Alles klar. Es war die Rückseite des Escaton Clubs. Ist nach oben wahrscheinlich. Geschichte und Sinn des Ascalon Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründete ihn 1837
um das Andenken an meinen Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke, wahren Beschützer von England, zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein. Seit der Club sterblicher Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsgemäß beobachtet und bewertet werden, ist es das Ziel des Clubs, ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampyre zu etablieren, doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die St. George, der Schutzherr Englands, führte, als er den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltreichs zu verteidigen. Na denn. I cannot enter. Welcome to the Ascalon Club. Schickes Anwesen auf jeden Fall. Wenn man das Blut wegnehmen würde, wäre es noch schicker. Oh, ich habe einen guten Dolch gefunden. Ein guter Dolch ist immer gut. Da ist abgeschlossen. Schlüssel zum Keller des Ascalon Clubs. Ah ja. Wer weiß, was sich dort verbirgt. Im Keller. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge zu holen. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me.
Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure?
Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Good Fergal. evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not.
I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods, but brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Ah, da weiß man, wo man gelandet ist, in was für einer Gesellschaft. Diese Knallköpfe. Wir sind reich, wir sind privilegiert, wir sind besser als alle anderen. Bla 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 bla. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals.
Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Scals who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Neue Bandstufe erreicht. Bandstufe 4. Lord Redgrave will, dass ich mein gesamtes ärztliches Fachwissen bemühe, um alle möglichen Infektionsquellen im Westend zu identifizieren und unschädlich zu machen. Er scheint sehr besorgt darüber zu sein, dass die Epidemie sich auf reichere Bezirke Londons ausweiten könnte und sich daraufhin womöglich die Elite Großbritanniens anstecken wird. Ich werde versuchen, die Ursache der Infektion aufzuspüren. Vermutlich sollte ich zunächst alle Anwohner befragen, die ich vor Ort antreffe, um so viel wie möglich über alle ungewöhnlichen, mit der Epidemie zusammenhängenden Aktivitäten in der Gegend zu erfahren. Ich stelle mir hier die Frage, ob ich die richtigen Fragen gestellt habe und ob ich mich richtig verhalten habe. Kann ja auch sein, dass ich mich für die schon verdächtig gemacht habe mit meiner Fragerei. Das wird sich noch herausstellen. Das ist der Keller vom Ascalon Club. Zum gelegentlichen Privatkonsum von Blut. Als Mitglieder des Ascalon Clubs betrachten wir immer die Etikette. Wir verkehren in jeglicher Hinsicht in den besten Kreisen der Gesellschaft und sind anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Anders als unsere Gegner behaupten, frönen wir keinen Orgien oder Blutbädern. Würde aber einer der unseren bei solch absurden und unmoralischen Akten ertappt, träfe ihn die angemessene Schmach. Doch was ist mit dem Blut? Was ist mit dem gelegentlichen Privatkonsum? Wie können wir die Ekstase ablehnen, die uns das Zimbaro d'Ambrosia bietet? Womit sollen wir anstoßen, wie es doch in jeder guten Bruderschaft Brauch ist? Die Regeln für den Umgang innerhalb des Clubs besagen zu dieser delikaten Frage das Folgende: Solange das ursprüngliche sterbliche Gefäß nicht in die Mauern des Clubs gebracht wird, dürfen Mitglieder trinken und mit Freunden teilen, was ihnen beliebt. Trinken sie, was sie wollen, und verfahren sie mit dem Gefäß, wie es ihnen beliebt. Nur tun sie es außerhalb des Clubs. Ausnahmen bilden natürlich besondere Anlässe, die ich persönlich autorisiert habe. Okay. Mehr gibt's nicht zu finden im Keller. Nur diesen einen einzigen Zettel. Na denn. Nur ein Informationsfetzen. Kein Loot, nichts Besonderes, kein weiterer Durchgang. Nun denn.
So, I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Support the equality between men and women. Women untersuch of all countries den unite. Bürger, untersuche den Bürger auf die Infektion. Welchen Bürger? So, also mal gucken. Okay. Frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen im Westend. Dann frage ich erstmal hier nach. Zu Hause. Yes, Mr. Jonathan? I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really. Except all the Macpherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The Macphersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Ui. Oh, ich kann die gute Keule verbessern. Geil. Schaden. Schaden. Läuft. Ja, ich habe mich jetzt für die Keule entschieden. Den Verstand verloren. Hello again, Mother. Jonathan, back already? Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. You
bravery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Guck, ich wusste doch, hier ist einer. Unbekannt. How dare you interfere with my hunt? What do you want from me? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Glück gehabt. Die Ketzerei des reinen Blutes. Reines Blut. Wir kennen den Ausdruck, wir haben ihn in den faulen Mündern der Ketzer und der ausländischen Barbaren gehört und haben ihn manches Mal selbst benutzt. Doch wissen wir, was er wirklich bedeutet? Ein Vampir, der aus einem unsterblichen Schoß geboren wurde, ist eine widerliche Vorstellung. Wie würde so ein Wesen seinen Platz unter den Lebenden finden? Was wäre sein Lebenssinn? Der unsere ist eindeutig. Gentleman, Ascalon beschützt das Weltliche und seine Bürger. Wir sind Schutzherren. Und Hirten, auch wenn wir manchmal Schafe für unseren Selbsterhalt opfern müssen. Wer die Schuld auf sich lädt, dem Verlangen erliegt, ein untotes Kind zu zeugen, muss ausgerottet werden. Okay. Ja. Bin gespannt, ob der auch in meiner Straße lebt. Over there! There's one of them! Over there! Tempelgarten.
fehlen immer noch 7 Leute, die ich finden muss. Es wird nicht einfach werden. Das ist jetzt wieder bei uns zu Hause. Wir müssen auf jeden Fall die Dame wiederfinden. Diese, wie heißt sie noch gleich? Lass mich kurz überlegen. Wie heißt die Dame, die wir noch suchen, die wir beim letzten Mal noch getroffen haben? Die Bekannte von ihm. Ich glaube irgendwas mit... Ich weiß es nicht mehr. Warte, wie heißt die? Die habe ich da hier drin. Venus. Seltsamer Name für eine Frau. Müsste hier in dem Gebäude sein. Aber wir sprechen erst im nächsten Video mit ihr, weil wir haben jetzt schon eine Stunde voll. Nicht, dass das Gerede dann den zeitlichen Rahmen überschreitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal dann. See ya.